Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pasif. Yang pertama yaitu pengertian passive voice. Pengertian passive voice. Passive voice merupakan suatu konstruksi tata bahasa atau secara khusus spesially a voice. Passive voice adalah grammatical construction atau bentuk gramatikal di mana subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi. Dalam bahasa Indonesia, biasanya diikuti perfect berupa di dan ter. Selanjutnya yaitu perubahan tenses pada pasif. Yang pertama present tense. Active voice-nya verb 1 plus s atau es. Passive voice-nya am, is, are plus verb 3. Yang kedua present continuous. Active voice-nya to be plus verb ing. Passive voice-nya am, is, are plus being plus verb 3. Kemudian yang nomor 3 present perfect. Active voice-nya has atau have plus verb 3. Passive voice-nya has atau have plus been plus verb 3. Selanjutnya present perfect continuous. Active voice-nya has atau have been plus verb ing. Passive voice-nya has atau have plus been plus being plus verb 3. Selanjutnya past tense. Active voice-nya verb 2. Passive voice-nya was atau were plus verb 3. Kemudian past continuous. Active voice-nya was atau were plus verb ing. Passive voice-nya was atau were plus being plus verb 3. Selanjutnya past perfect. Active voice-nya had plus verb 3. Passive voice-nya had plus been plus verb 3. Kemudian past perfect continuous. Active voice-nya had plus been plus verb ing. Passive voice-nya had plus been plus being plus verb 3. Kemudian future tense. Active voice-nya will plus verb 1. Passive voice-nya will be plus verb 3. Kemudian future continuous. Active voice-nya will be plus verb ing. Passive voice-nya will be plus being plus verb 3. Kemudian future perfect. Active voice-nya will have plus verb 3. Passive voice-nya will have plus been plus verb 3. Kemudian future perfect continuous. Active voice-nya will have been plus verb ing. Passive voice-nya will have plus been plus being plus verb 3. Kemudian past future. Active voice-nya would plus verb 1. Passive voice-nya would be plus verb 3. Kemudian past future continuous. Active voice-nya would be plus verb ing. Passive voice-nya would be plus being plus verb 3. Kemudian past future perfect. Active voice-nya would have plus verb 3. Passive voice-nya would have plus been plus verb 3. Kemudian yang terakhir past future perfect continuous. Active voice-nya would have been plus verb ing. Passive voice-nya would have been plus being plus verb 3. Kemudian yang selanjutnya mengenai langkah-langkah mengubah active voice menjadi passive voice yang akan disampaikan oleh Mbak Nika. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai langkah mengubah active voice menjadi passive voice. Di sini saya berikan contoh kalimat aktif terlebih dahulu, yaitu Stephen opens the windows every morning, yang artinya Stephen membuka jendela setiap pagi. Untuk langkah yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengubah kalimat aktif tersebut menjadi kalimat pasif, langkah yang pertama, lihat objek pada kalimat aktif. Kemudian, jadikan subjek di kalimat pasif. Objek pada kalimat aktif yang telah saya sebutkan tadi yaitu the windows. Kemudian, langkah yang kedua, perhatikan bentuk predikatnya dari kalimat aktif. Bentuk predikat pada kalimat aktif di atas yaitu opens, verb 1. Kemudian, tenses yang digunakan adalah present simple tense. Maka, untuk mengubah kalimat aktif tadi menjadi pasif, menggunakan to be, seperti I am, is, atau are, dalam bentuk present. Kemudian pada saat mengubah kalimat menjadi kalimat pasif,
predikat kalimat aktif menentukan to be pada kalimat pasif. Maka to be untuk kata the windows adalah are. Kemudian untuk langkah yang ketiga, ubah kata kerja menjadi bentuk past participle, verb 3. Bentuk past participle dari kata open adalah opened. Diberikan imbuhan ed di akhir kata open. Kemudian langkah yang keempat, subjek kalimat aktif diubah menjadi objek kalimat pasif dan tambahkan kata by yang berarti oleh. Kemudian langkah yang terakhir, letakkan adverb baik keterangan cara atau manners, keterangan tempat atau place, dan keterangan waktu atau time setelah pelaku bila pelaku disebut. Maka pada kalimat aktif yang telah saya sampaikan tadi, apabila diubah menjadi kalimat pasif menjadi the windows are opened by Stephen every morning. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh kalimat pasif yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai contoh kalimat pasif. Yang pertama ada present tense, the floor is swept by my mother. Yang kedua ada present continuous, the floor is being swept by my mother. Kemudian present perfect, the floor has been swept by my mother. Selanjutnya yaitu present perfect continuous, the floor has been being swept by my mother. Yang kelima ada past tense, the floor was swept by my mother. Kemudian past continuous, the floor was being swept by my mother. Yang ketujuh ada past perfect, yaitu the floor had been swept by my mother. Yang kedelapan ada past perfect continuous, the floor had been being swept by my mother. Kemudian yang kesembilan ada future tense, the floor will be swept by my mother. Selanjutnya ada future continuous, the floor will be being swept by my mother. Yang ke-11 ada future perfect, the floor will have been swept by my mother. Yang selanjutnya ada future perfect continuous, yaitu the floor will have been being swept by my mother. Yang ke-13 ada past future, the floor would be swept by my mother. Selanjutnya ada past future continuous, the floor would be being swept by my mother. Yang ke-15 ada past future perfect, yaitu the floor would have been swept by my mother. Dan yang terakhir ada past future perfect continuous, yaitu the floor would have been being swept by my mother. Nah, that's all the material for today. Thank you for joining us and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.